Ajá. Chanchullo. Mucho dinero. Mafia. Ah. Es rico. Ese y este Pablo Escobar. Hey. ¿Y esto? Este es del equipo del pueblo. ¿Y qué significa? ¿Deportivo algo así? Sí, Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. Y usted con él que digo, y dale rojo, dale que ya. Estaban las camisetas del DIM. Eso es antiguo, algo así, Sí, retro. Dale. Este igual. Sí, porque las de Nacional son esas, ve. Atlético Nacional. Mera mafia. Solo he escuchado de este. Oye, Porque mafia. Ahora dentro de 20 días está el partido Nacional Medellín. Nacional clásico, Medellín. Clásico, Sí, es el clásico de acá. Y Medellín es esto. Y acá Atlético Nacional. Nunca en mi vida he escuchado del otro. No sabía que había otro. Aquí en Medellín tiene más hinchas que este. Ajá. Sí. Pero solo veo este equipo. Porque maneja en la calle, así, poleras, camisetas. No, en la calle, people muy pobre, no money. No money. Esto mucho barato. Mucho money. Poquita money barato. Okay. Y este es el equipo de los ricos y este es el equipo de los... llama el equipo del pueblo. El del pueblo. Okay. Entonces mañana dices que hay partido. A las 7 de la noche, Copa Libertadores. Contra Nacional de Ecuador. Ok. Nos vemos mañana entonces. Bueno, hágale. Mañana voy a venir. Boletas viene. Sí. A esta misma hora para comprar entrada. Hágale. Eso. Ok. ¿Cuál es tu nombre? José. José. Nos vemos mañana, José. Bueno, hágale. So, parceros, did you know about that? There's even another team here in Medellin that's called Deportivo Independencia Medellin. And I'm by the stadium here, the main stadium in Medellin, where Atlético Nacional, which is the only team that I'd ever heard of before coming here, plays, as well as the Deportivo Independencia Medellin. And there's a game tomorrow, which is in the Libertadores, the South American Champions League. So what better to do than go ahead and join for a game of that tomorrow? I think I'm definitely going to come for that. 40,000 Colombian pesos. That's like $9 more or less. Can you imagine getting an entrance to a Champions League type game, the Libertadores, the South American Champions League, for $9? If you were to go watch a Champions League game back in Europe, you'd be paying at least 50 euros or something like that. So I'll definitely come here tomorrow. Today we're gonna go and explore all of Medellin. I was just going to start here by the stadium and talk a little bit about the history of the football in Colombia. ¿Cómo estás? And then we're gonna head back in to Medellin, the center itself, and explore there. There's a whole crazy market area in the center of Medellin. I've only been there once, so let's go and explore it fully today. Let's go explore. So the stadium here behind me is located in this park here. I don't know exactly the name of the park, but it's a park right in the middle, in the center of Medellin, in an area called Laureles. And this park is basically a whole sports Olympic kind of park. I don't know exactly what we have here behind me. We've got another sport complex here by the looks of it. It's a gymnastics arena in there. We've got the football stadium behind me. There's another small stadium. Hola, ¿cómo? Al servicio. Al servicio. De alquiler. Alquiler de bicicleta. Sí. Ah, ok. Sí. Da la tarjeta. Tú tienes tarjeta. Alquiler aquí. Ah, este es un kiosco. Acá es un kiosco, ¿no? Este aquí. Sí, este. Ah, ok, de equipo. Ah, ciclo estadio. ¿Y tú vendes de acá o alquilas de acá? Sí, aquí están los horarios. Ah, ok. Sí. ¿Todos los días? Menos los sábados, por la tarde, en las horas de la tarde. ¿En la tarde? De 2 a 10 de la noche. Ahora no. En este momento no, que el personal viene a las 2, la gente, okay. La logística empieza a las 2. ¿Y cuál es tu ciclista favorito de Colombia?
¿Tu ciclista favorito de Colombia? Todos. Nairo Quintana, No. Egan Bernal, Y rico, no es que yo Rigoberto también Urán. No es que yo también soy rico, yo soy rico. ¿Tú eres de- Rigoberto igual? No, yo soy de Jesús, De Jesús. rico de Jesús. Ah, ok. Y ando en esto y el kilo también. Ah, ok. Ok, relacionado con las bicicletas, cicloestadio, este. Este es tarde. para usted, este es un pensamiento. Ajá. Este es un pensamiento para usted que le va a servir mucho. Ok. Entonces, Rigoberto Urán. Encomienda a Dios tus obras Ajá. y tus pensamientos, tus planes, tus ideas serán afirmados. Encomienda a Dios Tus obras. tus obras, tus trabajos. Oh, eso. Ah, ok. Sí. Y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Lo que quieres, Es. lo que deseas, Amén. va a pasar. Hágalo. Ok. Gracias. Un gusto. Un gusto. Ya saben, me visita Claro. Y aquí tu número. después de las 2 de la tarde. Y aquí- Hoy hay ciclovía. Ajá. Hoy se hace Allá- ciclovía acá, alrededor del estadio. Sí, sí, sí. Todo. Y así, Ok. pues, con mucho gusto. Igual. So, send God your wishes and your thoughts will be, or send God your work and your thoughts and wishes will come true. That is what this little book here says. Nice by this guy, and nice by Rigoberto Urán, or Rigoberto de Jesus. I think he said was his name. To wish us well on our journey through Medellin. Hello. Let's see what they have to say. ¿Es torneo de joven? Yes, yes, yes. Yes. Sí, 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 sí. You speak English? No, yes. No, casi no. No. Casi no. Almost not. You speak Spanish? Sí, sí, yes. Ah, ok. ¿Y qué es el torneo de De la liga. la liga No, Win Sport. de fútbol? Liga colombiano de mejor nivel? Sí, señor. Mejor nivel de los jóvenes de Colombia. Ok, ok. ¿Y qué son nuestros equipos? Ah, somos del departamento del Caquetá. Caquetá, ¿dónde es eso? Sur, South. En el sur de Colombia, hacia Ecuador. Sí. Ok. Cali, Es cerca, pero no tanto. no tanto. No fui para esa parte del país todavía. Ah, bueno, pues allá lo esperamos. Voy a ir Ok. después de acá, en la zona de café, todo eso, y Sí. luego a Cali, luego a Colombia, la costa y todo. Ah, ok. Eso. ¿Está viajando usted? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Y están para, ¿qué es el grupo? ¿Finales? Semifinal. Semifinal. Semifinal, sí. De todo Colombia. Exactamente, sí. ¿De qué es? ¿Sub 15? 13. Sub 13. Ah, ok. Sí, 13, ya. Sub 13. Sí, Y 13. tú entrenador. Yo soy entrenador. Perfecto. Semifinal. ¿A Sí. cuánto es el semifinal? ¿Ahorita? Sí, ahora. ¿Y el partido de acá es de igual semifinal? Esa grupo de 6 equipos. Ah, ok. Pero Ok. la fase semifinal y el que pase, los que pasen, juegan la fase final. Ah, igual son semifinales en grupo y finales igual en grupo. Exactamente. Ok. Stretching. ¿Cómo? Okay, so we're at the metro station now. Let's head inside, get to the center. This is the stadium station here. Walk through the whole park. Come to the other side, and here's the metro. So let's get on it, and let's get to the center. I've got myself my little metro card, so we're ready to go. We just walk over to the turnstiles, get our little card out, and beep it, and go in. Ingreso, it says. Now, let's go. San Javier, the other way. San Antonio, that's the central station. Vamos a explorar. Let's go explore Medellin Centro and see what it has to offer. And we're out in the center.
mainstay central station of Medellin. Now let's go and check the streets of the center. Check this big market area and all that sort of stuff. Check it out. It is busy. Busy, busy, busy. And we are out onto the main streets of the center of Medellin. And we can see lots of people here selling shit, selling things, clothing, food. I smell food in the air. Hola. And lots of clothing as well. Let's just see. As I said, I've been here once before. But I'm not familiar with the area whatsoever. But it's big, massive market area here in the center. The station that I'm on, we can just walk. As you see, if I head around this way, watch out for the bikes. It's basically all under this massive bridge. The metro system is not a subway system here. It's all rolling over the city, on top of the city itself. And going from north to south primarily, and then there's one line that goes out to that area, Laureles, where the stadium is, and that's the area where I'm staying as well. This is basically... Hello! Beautiful cabs. Cabs! I've got so many cabs! Hey, I've got so many cabs. 31. What are you selling here? New York baseball caps, basketball caps. Okay. Where are you from? I'm from Denmark. Huh? Denmark. Denmark. Dinamarca. Dinamarca. Exotic. Exotic. It's exotic. De Copenhagen. Are you from Medellin? De Medellin. De Colombia, Medellin. You're both from Medellin. Hi. ¿Tu hijo? Él es mi amigo, mi amigo. Tu amigo. Compañero de trabajo. Ah, okay, okay. What is ¿Y your tu name? equipo? Yo, Sebastián. Sebastián. Philip. Mi estás? equipo. Felix. Nacional de Medellín. Nacional de Medellín. ¿Y el Justo tuyo? estaba. Baile. Baile. Mi equipo local. Local. Vi que mañana juega el otro, Deportivo Independiente. Medellín. Medellín, mañana en la noche. Eso. Justo estaba allá por el estadio. ¿Cuánto llevas en Medellín? ¿Cuántos días? Ayer, no, 2 días. Ayer. 2 días. Medellín, beautiful city, Grande city. the beautiful women. A beautiful woman as well. Aquí para servirte. Gracias. Bye bye. Bye bye. Dinamarca. Muchachos. Lovely people here. They're selling cabs. 25 pesos or 25,000 pesos. Let's go explore. See what we can find here in the center of Medellin. A beautiful city, as he says. So what I was about to say before the guy with the cabs interrupted us there before. As you can see, the metro station runs above the ground here, runs over the city. So as you run with the metro system over Medellin, you can get some nice views all over the whole city. And it basically gives me this vibe or this look of some parts of New York, like Bronx and Brooklyn and this type of thing. And in fact, I have found out that there is an area here in Medellin, in the center, that they call the Bronx area. I guess maybe inspired from that area in New York. I've never been to the New York Bronx, but I've been told the Bronx of Medellin is supposed to be Medellin's most dangerous area, if not at least the most dangerous area in the center of Medellin. So yeah, I don't know if we'll randomly walk into that area or not. Let's try. Let's see if we can find that area as well, to see what it's like, to see what the fuss is all about. Hello. That's a statue and a half, that, isn't it? I see some very interesting looking fruit over here. Let's see what this is. Hola. ¿Qué es esta fruta? Santa Oro. ¿Cómo? Santa Oro. Santa Oro. Santa Oro. Chata oro.
Y se hace jugo de eso. Es el jugo aquí. ¿Es el jugo este? ¿A cuánto es? A 3.000. 3.000. ¿Es este fruta? ¿Otra vez cómo es el nombre? Chontaduro. Chontaduro. That is raro. I don't know what this tastes like. Kind of like a muy denso durazno, algo así. Like a peach, very, very creamy peach. 3.000 todo un vaso. O más grande. Y es siempre tan denso. Siempre tan denso. Sí, claro. Ok. ¿No tiene otro? De 3, de 5. ¿Tiene otro jugo? ¿Este cuál es? Ese es de este, borojó. ¿Cómo? Borojó, de este. Borojó. Este. Another juice. We've got a mix going on here now. This looks like a horchata kind of thing. Let's see. That's more sour. This is more my kind of thing. That's more acidic. 5 pesos. Ese es más acídico, ¿no? Claro, ese es borojó. Borojó. This one is nicer. This one is way more acidic. Let's get one of these. Tiene una pepa. Claro, ese es con pepa. ¿Y qué es esto? Vitamina, mijo. Vitamina. No tengo más. Some kind of black thing. La Vitamina. ¿Ah? Se puede uno de este mejor. ¿Uno de ese? Sí, eso me prefiero. Más acídico. Son 80 euros. Se lo combino con borojó. Entonces ahí lo combina. Combínalo. ¿Combinación es bueno? Sí. Ah. ¿Y ese negro cosa? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es el negro? Ese, vitamina. Ese jarabe cosa. Vitamina. Vitamina. Celeno. Algarrote. I think they're taking the piss of me here. ¿Y el mezcla cómo es? ¿3.000 igual? Bueno, probamos ese mezcla. ¿Cómo era? ¿Borojí? Borojó. Borojó. ¿Y este? Chontaduro. Chontador. I have no idea what these fruits are. Frutas de Amazonas. Fruta de selva. Chocó. Chojó. ¿De chocó? Sí, chocó. ¿Y este qué es? Con la Otro natural. otro vitamina. Vitamina para que le paren. Okay. Ahí. Let's try. Mezcla es bueno. It's kind of like mixed together. It's kind of like a milkshake with these fancy tropical fruits. 3,000 for one of these. Check out some of this. I'll finish this and then we'll keep exploring some more. So the juice has been drank and we're headed up this walking street, this pedestrian street here next to the little church over at the square. The church is here behind me. That was one of the strangest juices that I've ever tried. It was actually quite good. It was quite acidic, you gotta be honest. Acidic and very creamy, like a milkshake basically, as I was saying when I was drinking it. Had a little talk with those guys. Told me further down a couple blocks is where that Bronx area is, so now we know where it is. We're probably gonna head down that way later on. But first we're gonna see what we can find here in the market area. We've got perfumes for sale. Maybe some sunglasses. I could use some sunglasses. I've worn mine that I had. I've worn them to the end. Let's see. This city, or the center
of Medellin here. Reminds me a lot of San Salvador up in El Salvador, where I was like, it's about a year ago now. But what reminds me of Medellin reminds me of from San Salvador is that the center of the city, next to the central square and the other squares, is this big massive market area. Kind of has that dodgy area next to it, similar to San Salvador as well. Had that dangerous area. San Salvador has improved a lot over the last years as well. Medellin obviously went through that back in the 80s when a certain Mr. Escobar was ruling this city with a iron fist. But yeah, it reminds me a lot of San Salvador, this hustle and bustle and market area, and people selling literally anything right here in the center, all over the center, not just one walking street like the one that I'm on right now, but literally anywhere over the whole center, in all like these 10-15 squares or whatever that you have. There's just people selling left, right and center. ¿Está lleno? ¿No hay espacio? Allá hay una mesa. Por si ¿Dónde? Allá atrás de ¿En la esquina? Sí, amor, bien pueda. ¿Sí? Sí. ¿Bandeja paisa tiene? Sí, bien pueda. Vamos. Aquí. Sí, bien pueda. ¿Bandeja paisa cuánto vale? 28 más. Bandeja paisa vale 30. ¿28? No, mi amor, vale 30. Tiene más grande. Y el almuerzo es 28. Sí, bien, la paisa, más grande. Ok. ¿Y el almuerzo tiene El igual? corriente, Ajá. sopa de mondongo, pescado de frijol, carne de res, cerdo o chicharrón. Y eso es 28. No, mi amor, eso vale 15. Ah. La bandeja paisa. Vale 30, mi amor. 30. Sí, mi amor. Ok. Uno de esos. Ok, de 30 Bandeja paisa. vale bien fuera. Sí, sí, sí. Mejor esto. So we'll get bandeja paisa. Paisa is the nickname of people from Medellin. And this is basically Medellin's, what would you call it? The regional dish. Almost like the national dish of Colombia. At least one of them. And it is fantastic. I had it whilst my dad was here. We're gonna try it again. So, our food has arrived. And check this out. It is absolutely full, this plate. Let's show you here, it's better this way. We've got beans, we've got a fried egg, we've got rice underneath, we've got plantain, we've got chips, we've got avocado, we've got a sausage here, some salad over there, we've got some pork chicharron, which is basically pork skin, fried pork skin with a bit of meat on it, and then we've got a beef piece down here. So as you can see, this is a massive deal, a massive dish. I'm not sure who came up with this idea, where the tradition of this dish comes from. And then of course we've got some lovely spicy looking chili. Check out the black peppers in there and everything. Let's check a piece of this. Pork chicharron. Crunchy skin, juicy meat. As you know, pork is my favorite meat. If you know how to cook pork food, a pork meat is the best meat that you can get. Let's try with a bit of the spicy here. Oh yeah. That is good. Let's give it a go. Let's give the beans here a go as well. Also very nice. Very different beans than the ones in Brazil. These are a lot bigger. And I don't know, better spiced, I think. Wow. Alright, I think I'm gonna mix most of the things here.
the rice and the beans and the avocado, and then chock a good load of chili. Let me do that first, and then we'll get into it. All right, so now I've mixed it all up. Check it out. So I've mixed it here. We've got the avocado, we've got the egg, we've got the beans and the rice all mixed together with a good bunch of chili sauce on top here. Mix it all. Let's try. Excuse me to any local Colombians if I'm completely sabotaging your dish here, but I think this is the best way to eat it. A good bunch of rice, eggs, beans and everything here. Let's get that bean on there. Chili sauce and a chop of pork meat. This is really, really good. Pero muy bueno y todo, pero tiene que poner mucho cuidado porque aquí mucho ladrón, puede ser. Aquí, Sí. en esta plaza. Sí, me dijeron allá abajo. Es como Eso es muy peligroso para allá. Bronx o algo así lo dicen. A este lado y allá, porque lado y allí para allá mucha parte. Al este lado un poco menos, a este lado un poco menos, pero aquí por el metro. No, por allí también, por aquel lado y allí también. Por este lado igual. Sí, nosotros íbamos una vez en un taxi y nos cogió un man ahí y nos iba a robar el celular. Ah, ok. Mandó la mano por encima de él. Estabas caminando con tu celular. No, íbamos en un taxi. ¿En tu la taxi? Puerta, dentro del taxi, la puerta estaba abierta. Pero la ventana estaba abierta. Sí, y Sí. luego llegó él y mandó el guascazo y no pudo lograr nada. Ajá. Entiendo. No, yo voy viajando, hablando con la gente. Justo iba a hablar un poco de quién es Simón Bolívar, el libertador de todo Sudamérica, básicamente, de Venezuela hasta Bolivia. Y que nació aquí, allá en Venezuela, que libertó Venezuela y Colombia y Perú y Ecuador y hasta Bolivia, donde se fundó Bolivia. Por eso se llama Bolivia, el país, ¿no? Por Simón Bolívar. ¿Sí? Gringo, pero no gringo. Pero No es gringo. todo lo mismo. Exacto. ¿Y tú eres de Medellín? ¿O de otro Soy de lugar? aquí, después de aquí de Antioquia, pero directamente acá de Medellín, no, de un pueblo. Pero De otro, de Antioquia. Antioquia. De Antioquia. El región. Ajá, Ah, ok. en realidad. Bueno, Y me vengo por acá a desaburrirme. para aburrirte. Para aburrirte. Para desaburrirme. A desaburrir. Ah, ok, sí. Porque si te aburres en Medellín es tu propia culpa, creo. No, Hay tantas cosas para hacer en Medellín. No, yo me amo mucho por acá. Me Sí. amo mucho. Y me siento por acá. Salgo a hacer alguna labor y ya me vengo para acá. Ah, ok. ¿Qué trabajas? No, yo soy pensionado. Ah, ok. Soy Solo pensionado. para visitar la ciudad. No, vengo a, digamos, a revisión médica o como a que me den droga o alguna cosa. Ah, ok. Me alegra de lo distinguido. Ajá. Pues, se ve que son una gran persona. Gracias. Me alegro mucho que esté por acá disfrutando. Ajá. Que Dios me lo bendiga, que no le pase nada por ahí. Bueno, Mucho gracias. Mucho gusto. Ven. ¿Cuál es tu nombre? gusto. Roberto. Roberto. Yo, Sebastián. What a nice man. And as I was talking about with this man, here we have the statue of Simón Bolívar. If you know who Simon is, what Simon says this man is the most important Simon of all the Simons. Simón Bolívar, Simon Bolivar, if you want to say it in gringo, is the liberator of all of South America. Pretty much. Venezuela, he's born in Venezuela, liberated Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, and as it says here, he founded Bolivia. My lovely Bolivia. The country is so dear to my heart as well. And that is why the country is called Bolivia, because of his name, Bolivar, his second name. And this is the Plaza Simón Bolívar that we have here. And this man is the liberator of all of South America.
what a man he was. So we're back under the bridge here in the busy center. Check this. I don't know what it is, some kind of church or something over here. That is really cool. And the famous square with more of these, with more of those statues that we saw earlier, is supposed to be just around the corner here. Don't know exactly what this building in here is. I would imagine that it's probably a police station, since there's some fence around it here saying something about the police, the Metropolitan Police of Medellin. So let's go and explore around the corner here. Palacio de la Cultura, it says up there. Let's see. Hello. ¿Esta es la policía esto? ¿Estación de policía esto? Ah, no quiero nada con la policía, solo quería saber qué es esto. Palacio de la Cultura. ¿Museo? Museo. Ah, ok. Bendiga, vea. Un amuleto. Ven. Para la envidia. ¿Cómo? Amuleto para la envidia. Manillos, no. No, gracias. Tengo suficiente manilla con este. No, pero no hay día en Amazonas. Eso es de la Amazon. Ese es el propio Amazonas. Ah, ya. Ese viene de la Guajira. Hecho en la Amazonas. No. ¿Sí? Hecho en Leticia. De hecho, no, este es Leticia Amazonas, Tucumán, Ecuador. Ajá. Oh, ¿tú eres de Ecuador? ¿De Ecuador? Sí. De Dinamarca. Dinamarca. Bueno, aquí es de Plaza Botero, ¿no? Con los estatuas y todo eso. Ok, nos vemos. Would you believe that? He doesn't even believe me. That the bracelet that Giovanni's brother, the African man, made for me, he doesn't even believe that it's actually made in the Amazon. And here we go. Here are those famous statues that we saw, and we see some other people taking photos with them. But hello. But it seems like you have to pay to get in there or something. ¿Se tiene que pagar para entrar allá? No. ¿Dónde se entra? Allá en la vuelta, allá abajo donde están los policías. Allá, okay. 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 Let's go down there. Over there. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Para comida. Okay. So this is also going to happen to you when you're in the center of Medellin. This obviously is a sign that it's getting just as dodgy as the Jewish guy was saying earlier. Literally drugs everywhere. I see some guy just loading up a pipe over there. And then, yeah, we'll see how much further that way we can go. But first, let's go and check those statues, and then we'll take it from there. Head in the other way a bit more. But first, we're gonna head in and see these statues in here. Buen día. So there we go. One of these statues next to the church. Mainly, I just went in here to escape that guy, to be quite honest with you. This one is basically the same as over on that other square that we saw earlier, and we have the boyfriend in front of here, in front of his girlfriend over here. But yeah, basically just went in here to escape that guy that was following me there. I mean, I don't know, I don't think he was going to do anything. I don't think he was in any state where he was actually able to do anything, even if he wanted to do some kind of harm to me. But he was asking for money, and yeah, that is unfortunately gonna happen to you. And this is why this whole area has been fenced off, and there's police at each entrance here, because
this plaza, this square, is supposed to be one of the biggest tourist attractions in Medellin, and obviously you can imagine that the mayor, the local city council, doesn't want any drug addicts harassing people inside, harassing tourists when they come to check out these statues in the middle of the square that they've read about in any guidebook, guide article, blog article describing what to do in Medellin. It is quite sad, to be honest, that is the state of the situation here, that you literally have to block it off because, yeah, you can't what do you say, secure the safety of people if you don't do that. Hola. ¿Medias a cuánto? ¿Cuál es esta? Normales, así. 3 en 5. 3 en 5. ¿Tiene uno sin blanco? Así, todos oscuros. Negros, azules. Sí. Exacto. ¿Qué tamaño es esto? ¿Mi tamaño? Quiero decir cómo está larguito. Yo soy un 10, 11. Sí, este, mira. Este es... ¿A cuánto dijiste? 3 en 5. 3 en 5, este en 5. Esta. Vale. Todo Sí. esta. Sí. Esto llevamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. ¿cómo está? Mucho cuidado con la camarita, Ojo con eso, que Ajá. eso Guárdela es mejor. muy peligroso. Muy Aquí. peligroso, sí, muy peligroso. Guárdela Ajá. mejor, que no falta que de pronto la lleven por ahí. Sí, por este, más por este lado. Pero todo este lado y acá, esto es muy inseguro. Ah, ok. Es preferible que no lo haga. Esto son de la ciudad, alcaldía. La alcaldía. Ah, ok. Por favor. Ah, ok. Sí. Después. Gracias. 5.000. Es mucho peligroso aquí, dice. Algo. Pero tú trabajas aquí todos los días. Camino por todo esto. Aquí en el centro. Y nunca te pasaron nada. ¿O sí? La orden. Nunca te pasaron nada. ¿No? ¿O qué dices tú? ¿Se puede caminar o no se puede? Pero si te dijeron que la guardara es por algo. Oh, okay. So, we'll see about that. Those guys were from the local city municipality saying that I should take care. So we will do that. We'll head further up and yeah, see what we're doing. I don't know if you saw those guys just there lighting up some kind of joint type thing. But check it out, it is pretty chaotic here and there are lots of zombies walking around here. It's kind of like in Cracolandia in Sao Paulo. But we got our socks. Let's go.